whaatalo whatu Samoa i le nei tūla o le fiafi, ai alo mai ai nisi neo whapoponga mo lau Samoa Taulogologo. E tomu atia tātou tala, wa whaamaonia mai el matangan wenga o le soifua maloloina, le whaupopo ai o i lātou e toa whase lau waru sulma le 5 fou ua afia i le whaamai, i tatonu o le 2 i tūla, ma ua si iti ai nei i le ono afe fitu se lau 3 matasi i lātou ua afia, i le atu nuu lau tele talu o na sao i tua le whaamai, i le asu sulma le fitu o mati. O se ripoti nasa mai le nei i le tūlanga o iei le whaamai, i se o tatou atu nuu. Ua whaamaonia mai e le matangal wenga o soifua maloloina, le whapopo aio i lātou e toa wha se lau waru sulma le 5 fou ua afia i le whaamai i tatonu o le 2 i tūla taluai. Wa si iti ai nei i le ono afe fitu se lau 3 matasi i lātou, ua afia i lātou nuu lau tele, talu mai le pepesi i tua o le whaamai le malu lau tele o lātou nuu, i le asa sulma le fitu o mati lo afe lua sulma le lua. Mai le ono afe fitu se lau 3 matasi, ua whaamawina e tua ono afe lua se lau matasi i lātou ua afia o lo oang maui upolu, 5 se lau lua sulma le 5 mai le moto o savai, mai le tua 5 i lātou ua whaamawina ua afia mai i manonotai. Ele ai se maliu fou ono le COVID suma le iwa, wa whaamawina mai i tutonu o le nei luas fulfai tūla, ma o lotu mau pea le au whaio i lātou ua mali liu talo ono pesi tua le whaama i le aso suma le fitu o mati i le toa sfurma le tolu. Ua ripotia mai i le matanga luengo soifua maloloina, e toa sfurma le ono i lātou o lo o whaanofu e sea i le whale mai, ma le toa tolu o lo i le potuti ngaina i le ICU, ma i le lua i le awa uli o le aso suma le valo aperila, i le lua i le awa uli o le aso suma le iwa perila na whaamanatu mai fo'i e le matanga luenga soifua malolo ina le malulau tele o le atunuu ina ia whaia tui pui pui o le COVID sulma le iwa a wā lava le te e atu i le whaamai o le sanga le mua le malu pui pui o a tātou ainga mai e pele o la tātou ngā luenga whai whaatasi lea. Taptaira ki tiona mo lau Samoa Taulogologo. O lea so lea ua a mata whaamaluina ai nisi o teu unga fou o le poloa inga o whaalavelave tupu whaafua sei. Au wha wau wai pele i aio Samoa i le la asanga lua po le lanu moli o puipuinga o le wha mai. O se atelenga le nei mai a elikana le li whana. O fitu na i pea tu langa i polo inga o a tātou vabau. Ina ia mawhai pea ele tunu o na maua vaenga ma au nanga mo o mia mo le soifua lau le lei. E wha pea fo i ngā luenga ale malo, company, ma pisinisi. O nei vaenga tō ngia uma sa lauririu i aile tō wha le kapeneta i le so. Ma whai unga whono i nai le wha wau o na i aile tunu i le la sanga lua lanu moli. Mō le puipuinga mai le wha mai, mō le isi lua vai aso. E afua atu i le vai luanga o le pō nā nei aso luas fuluiva o aperila lua afe luas fulua. Se i o atu ele vai luanga o le aso lua, tolu o me, lua afe luas fulua. O le saunoanga lea le fionga le tamaita i pāle mia i a fia me nao me mata awha. Ina ua ia whailoa lo ia le toi whaaua wai o na iei Samoa, i le lasanga lua po le lanu moli o puipuinga o le COVID-19. Mo le isi lova yaso, ina ua pasi ai i se fono tanga le kapineta. E ui i le toi whaaua wai o le lasanga lua, pei tai o e nisi o vaenga o le polo inga ua mae o na whetutu na i lona te talaina. E pei o i tū la whaatulanga ina e te talai au nanga ma pisi nisi, whaapea ngā luenga. La toi te talaina fo i le whaatawina o le awa malosi, o le te tala o taalonga ma nisi o vaenga o toi te tala. I lalo lava o ai inga o le lasanga lua o pui pui ngol wha mai. Te talaina o pisi nisi, ma fale o loa uma, ma i le ono i le tae au, i le valu i le afiafi. Ma i le aso ngafua, i le aso tonai. Lona lua, mō le aso sā, e te tala au nanga ua whaatulanga ina i lalo a ia inga o le laasanga lua. Ma i le sefulu lua i le awa uli, e o atu i le valu i le afiafi. Lona tolu, e te tala le avanoa, e fo i ei tangata i o lātou a inga pe a tāpunia au nanga i le valu i le afiafi, se ia tā le sefulu i le pō. O na tapu loa lea o le wheoa i o tangata ma ta vale i lunga o ala tele, ma i le sefulu i le pō, se ia o atu i le ono i le taeao
o le isi aso. O nisi o maenga o toi tala ya o fiai le toi tala o le whaatawino le ama mahalosi mai I pisi nisi. E pe o whaatari mahalo ma whale o loa ua iai le sene. I taimi o whaatulanga ina. Ia iainga e pe o na au mai le vaenga o lo nafa ma le whaatonu ama mahalosi. O te tala po tonga to atele mo le 5 tangata ili po tonga I whaatino I whale. Ma le se lau tangata mo whaamoe moe I whaia I whafo le whale. O toi te tala ta alonga ya o fiai ma ta alonga pinko. Fatasi lava maisi ta alonga, pe tae whaatapula alava na o se furu tangata, fatasi ma le tausisia pea, o pui nga wha le soifua malolo ina. O lo whaua peo na tapu nia onga, ma o lo tapu foi o na awai whanau, I lalo I for se furu roa tausanga le mātutua I potopotonga tua tele. O toi te tala foi o unanga ta avale lau pasese, ma whimalanga I ngā waa, I le vā o polu masamai, a lo wha amalo sia le tausisia pea, o pui nga wha le soifua malolo ina. Sau nofia me o lo mo mia le maua e tangata o le soifua lau le lei, wha pia le mautinoa o le maua o avanoa whainga luenga ma au nanga mo mia. O le afuanga le o le toe lau le liu o le polo inga mo wha lave tutupu wha fosei, au iai Samoa I le na asanga lua. Samoa mori fo I wha mai senga le fionga tamaita I pāle mia I ainga, o ila to ua mali liu, o no o le wha mai wa fiai Samoa. E le ba mai a te au nei, le atunu pele, I lātou ua mali liu, ona o le wha mai. Ai mai se lava o le to tele o tātou matua tausi. E mamboli atu wha ma whananga, ma wha mai senga mai le tātou malo. Mo a inga ma whanau pele, ai lātou ua mali liu. Ua na o le atua tātou te mawai le loto te tele, mautu ai le whaavau a tātou folau I nei vai tau sou. Samoa e ui I le ngalu wā o le tātou folanga. E lea vea, lea maala e whaatu I ai le tātou whaatu tua, ma le wha moe pea I le atua. Na te taita ia le tātou whainga malanga. Ia tātou folau pea ma le whātua tua. Awa o lo soifua le tātou tua. O ia na te lawe hai mai. Ele kana le li whano mo Samoa Taulogologo. O le whātuputupula ia pea o le whaitaua whai o e ua afia I le whaamai mai e ua maliliu. O le afuanga lea o le toe whautua ina ai e tamaita I pālimia. Le afionga I afia me nao I mata awhali mamalu lau tele o le atunuu. Ina ia una ia le whaia o tui pui mo le saunga le mou. O se atelinga le nei, maia e kana le li whana. Nei le atunuu, e peo na whailoa lo ia le tamaita I pālimia I le asona na fi. O lo ta uai e lata I se lau pasene o le whaitaua o whai o Samoa e anga waa I le tui pui, o mai o lantou tui e lua o le COVID-19. Ma o lo atangi ai le te leo le mo o mia, o lo iai le mamano le atunuu ina ia whaatino o lantou tui pui. I se ripoti o le tuinga e pe on forsia le tamaita I pālimia, o lo ta uai e iwa su tasi tesi ma le iwa pasene, o le whaitaua o whai o Samoa e le vai tausanga, o le se fulu walu tausanga le mātutua nga I lunga, uanga waa I le tui, o mae o na whai o lātou tui pui e lua. E 5 se fulu iwa afe fitu se lau 5 se fulu iwa le au whai, o e anga waa I le tui pui, e tusa lea ma le wha se fulu iwa tesi ma le walu pasene, o mae o na whai o lātou tui pui o le itu ai ngā le posta. Mo whanau I le vai tausanga o se fulu luanga e se fulu fitu tausanga le mātutua, e vale se fulu wha tesi ma le lua pasene, o mai ona whai o lātou tui pui e lua. Ai mō whanau I le vai tausanga o le 5 ngā se fulu tasi tausanga le mātutua, e nā o le tolu se fulu tasi tesi ma le 5%, o mai ona whai o lātou tui pui e lua. O le whaatuputupula ia pea o le whaitau o whai o ea a fia I le whaamai ma e ua mali liu. O le afuanga leo le toi whautua ina le tamaita I pālimia o le mamanu lau telo le atunuu. Ina ia whaamalo sia le whai o tui pui. Whaatasi ma le tausia o pui nga wha le soifua manolo ina. E tau fia ai le pepesi o le whaamai. I to tono o le tātou atunuu. Samoa o lo o mawalunga pea le whataua I le whatinoina o tātou tui pui. E au lava o na tuli loa o tātou tui, masanga mati pui nga wha soifua malolo ina.
e pei o le whaia o puni fonga, whaalia o pe patui, tūtū manonofo vāvā. Na tā ofi le so ona whewai, ma tumu I nofoanga whaitele. O le taimi nei o lo whaanga solo tuinga I taimi manofuanga e pe ona tāpena masaunia le matanga luenga o le soifua manoloina. A wale mautino o le whaasopolia o le tuipuipui, mo le mamalo o le atunu antoa, e le kana le lifano o Samoa Taulogologo. Mai nisa tātou tala, o lo whaatuputupula ia pea wanoa whaingaluenga I lunga o waa I atunu I whafu, mo alo ma whanau ale atunu e ui ia afianga o lo pangatia ai le lalulangi ona o le whaamai, o se atelenga le nei o le report. Ua whaamautu mai le ofisa o waa company al Mediterranean, po le company waa lalulangi, wale o tue umi atu ua elata ile luas fuluale I Seila Samoa, ma se ulu wa itama ita I Samoa o le awhapea o na malanga atu ile aso luas fumalfa o le masina nei, mo nisi o manoa whaingaluenga I lunga o waa meli. O le neita ma ita mi misa alai waa mai manono tai, ma ua luas fumalima nei o na matua, le o le awhapea o na whaingaluenga o ia I lunga o waa meli, mo le iwa masina. O se ulu wa itama ita ilea ua usia nei tūlanga e ala lea I le ofo ina mai el company waa o se avanoa, e whaingaluenga ina ai I lunga o waa. O le avea o ia mapaionia ave fua mo tamaita I Seila uma Samoa, e le ona o le ai o ninga luenga po ni avanua ofo mai el company. Ai o le whaatari tonomina o Seila tamaita I Samoa, so se mea lava e mawhai o na whai, pe ai ai le loto, mo se manuia lau tele o a inga manuu. O se whaataita inga le leifo I lea mo tamaita I Seila uma o Samoa, e whautua ina I pea, le le whaatua o ia o whamanianga ofo mai, ma whaitutu atatala mai mo avanua whainga luenga. Ua amata foi o na whaatatau o au nga waa, mo se whaataita inga le lei I fuafuanga whaatatau I mana onga whaavao malo, I le puipuia mai lea mai le COVID-19 maleiva. Whaatasi ai mai is whaafitau li ina ia mautinoa le saunga le mu. O le tamaita ia mimisa na mai ala na onga I lea onga whaaseila I Universite o Samoa I le loa whemaleono, o na malolo ai lea o ia sa ia o mai I le taiminei. Mwharata tale aia na tu star sanga sa atu ina atu il pūlinga o au nanga aba a Samoa, mo se avanoa I atunu I whafu. O le whaitau se lau o ngaluenga na whaamautu ina mai il company wa I tau sanga o mawai. Na mai tau ina ai ele pulasili o lo atangia mai ele na whaatuatua ina o lana pūlenga, ma le au whaingaluenga e ala lea ele whaatuputupula ia pea o numera o tangata whaingaluenga ele surmalua maasina taluai, e ui ina whaatapua la a ina tūla whono mo le COVID-19. O lo whamau ina fo ile taiminei, e tusama le whaase lau seida Samoa o lo o ngalulue whaatasi, ma le Mediterranean, ma o le tolu se lau limas fulu o lo ngalulua I lunga o waa folau ma isi o lo ngalulua I lunga o pusauta ma waa peisinisi. Wala tau tutongi sa wha mawina I le tasi le masina, e tusa lea ma le lata I le lua awheta la Amerika, pe lata lata fo I le ono awheta la Amerika, e whatatau fo I ngarue ngā lofa a le tau tai Samoa, ma tupe whaanga Samoa o lo o maua mai, I le lima fo ai e tusa lea ma na tolus fulu I le fas fulu miliona ta la, I tau sangata e tasi, ai le o ta wai manuia e mau e o latou a inga. Taptailo kitiona, molau Samoa, Taulogologo. Ma le awhaya sina tātou malolonga pupu, o na toa tariu mai lea muna ngana wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina.
Te alangona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matau si lelo soifua maloloina. Ia paso ta e tangata o lau ainga ma whaaso ai o langona. A whai ua iei ni sao le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso ta iai. Tau si lelo I tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai soifua maloloina. Whaanga ioi lau tino, ma ia whai titira tau mawha awa malosi. Ia whaia ni au whaatino ngai te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa o winga le Komiti Faamisionare, ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata I tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Awara whaonga aina leo le tapaa, o le awa maalosi, ma nisi o la au whaasaina, e pūle ai o langona. E fōlinga i ona whasosoani se taimi pūpū. Ai wha te tele nai ona e wha anua ma le fia I mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la iti, pe a oi na popole. Ia e langona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai, ma mata I tūle lei. Ia wha awaunga yo ina te tau na whai, e pe o whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Wha ta ua le soifua malolo ina ma whau. Monisi whaamtalanga whaapso ni tanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Welcome back to another edition of your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, the Ministry of Health confirmed 485 new community cases in the last 24 hours. This number brings the new of community cases recorded since 17th of March 2022 to 6,731. Here's more on this report. 5 COVID-19 cases have been confirmed on the island of Manonotai for the first time in over 5 weeks, since Samoa recorded its first community case on 17th of March 2022. In its statement released today, the Ministry of Health confirmed 485 new community cases in the last 24 hours. This brings the number of community cases recorded since 17th of March 2022 to 6,731. Of the 6,731 community cases, 6,201 cases are reported in Upolu, 525 cases in Sava'i, and 5 cases detected in Manonotai. There are 16 cases in managed isolation and 3 critical cases in ICU at the Mato'otua Hospital, with the interperiod commencing from 2 p.m. 18th of April to 2 p.m. 19th of April 2022. Members of the public are reminded to take heed of public health advice to wear face masks, keep the 2-meter social distancing in public places, stay home and isolate if you are feeling unwell, and practice safe personal hygiene at all times. The public is again urged to get vaccinated, as vaccinations remains the best defense against the COVID-19 pandemic. Keeping our families and loved ones safe is everyone's responsibility. There are no deaths reported during this period. However, on Tuesday, the Ministry of Health confirmed 1 new COVID-19 related death has been recorded, taking to the death toll to 13. Taptaila Kitiona for your TV2 News. The new amendments of the state of emergency order had been commenced today, while Samoa is still continuing alert level 2 or orange color of COVID-19 response for another 2 weeks. Here's more from Elikana Lelifan. The fact that the necessary services need to be accessible to everyone necessitates the review of emergency orders from time to time. In this regard, Cabinet decided at its meeting of today, 19 April, that the whole country will remain at alert level 2, orange, for the next 2 weeks.
beginning from midnight tonight, 19 April, until midnight, Tuesday, 3rd of May. This was the announcement that has been officially announced by the Prime Minister, Honorable Faamisionare, yesterday afternoon after the Cabinet's approval of the extensions of Alert Level 2 response for another 2 weeks. However, there are several lifted restrictions in Alert Level 2 response, which has been announced by the Prime Minister, including extended opening hours, the sale of alcohol, gaming and sports and recreation. Business hours, including for shops, are from 6 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday. For Sundays, services delivery will begin from 12 p.m. to 8 p.m. Thirdly, opening hours will be from 6 a.m. to 8 p.m., after which a curfew will be in place from 10 p.m. until 6 a.m. the following day. Other states of emergency orders amendments include the sales of alcohol is now open in hotels, bars, restaurants and shops that are licensed to do so within the opening hours unless otherwise stipulated by Liquor Board. Public gatherings are now open to 50 people for indoor settings and 100 people for outdoor events. Gaming is also back and related activities such as bingo to be limited to 50 people and in compliance of all security safety measures and within the set opening hours of 6 a.m. to 8 p.m. Opening of all sports and recreational activities, but within the limits of public numbers and in compliance with all health-related measures. Schools will remain closed with learning and teachings to continue using the current platforms and arrangements. Children under 12 years old are still not allowed in public places. Public transports and inter-island ferry services are also allowed to operate under strict observance of social distancing and health-related protection measures. The public service to return to normal working hours with strict observance of health protection measures. Faamisionare noted that even though Samoa continues to see the rise of community infections, the country needs to be vigilant in the implementations of its health measures. Honorable Prime Minister also offered condolences to the families of those who have passed away from COVID-related complications. Our condolences go out to the families of all those whose lives have been lost in their battle with COVID. Elkanale Lifano for TV2 News. The rising number of confirmed cases and related deaths of COVID-19. These were the main reasons why the Prime Minister Faamisionare has urged our nation to get vaccinated for the safety from this pandemic. Here's more on this report. An overview of the nation's vaccination drive as it was announced by the Prime Minister yesterday. It shows although close to 100% of the adult population have received their second dose of COVID-19, there appears to be a lack of enthusiasm to get fully vaccinated. The data that was announced by the Prime Minister stated that 91.9% of those aged 18 years and older have completed their second dose, while 59,759 of the eligible population, or 49.8%, have received their booster shots. For children in the age group of 12 to 17 years old, 84.2% had received their both jabs. The pediatric program for children aged 5 to 11 years old shows 31.5% of eligible population received their second dose. Due to the rising number of confirmed cases and deaths of COVID-19, the Prime Minister urged our nation to get vaccinated and practice the health measures of prevention for the safety from rapid spread of the virus in our community. We continue to strongly encourage our country to complete vaccinations, wear face masks, practice social distancing, and minimize movements and public gatherings. Vaccination rollout is still continuing at the vaccination sites which were assigned by the Ministry of Health.
kana le lifano for TV2 News. In other news, employment opportunities for Samoan sailors are still increasing despite the global impact of COVID-19. Here's more on this report. This is the first time a Samoan female sailor has had the opportunity to work on ships overseas. The General Director of the Samoa Shipping Services, Lautimuia Afowele Seva'ai, confirmed that Mimisa Alaiva of Manono was successful in the position and she will be leaving for work for 9 months. She will be traveling with more than 20 other men sailors who are scheduled to leave the country on the 24th of this month. For now, there are currently 15 women sailors on the waiting list. Mimisa was studying at the National University of Samoa or the School of Medicine in 2006, and she's still on leave now waiting for her submitted application to the Samoa Shipping Services Authority for overseas. She will be the pioneer flag carrier for all the Samoan women sailors employed. It's not that because there are no vacancies or job offers from the company, but convincing Samoa women sailors to take the employment opportunities available to work with the shipping company hotel departments, but it's not stopping the social security system management placed by the port's unconditional approval for Lautimuia and team to keep knocking on the shipping company doors to secure job opportunities for women sailors for Samoa. The hundreds of jobs secured by the social security team in recent years noted that the chief executive reflects the confidence which he has on his management team and staff, citing the increase in recruitment numbers in the last 12 months period despite the border restriction due to the COVID-19. Presently, some 400 Samoa sailors are working with the Mediterranean Shipping Company. The majority of 350 are deployed on cruise ships and the rest working on container, cargo and commercial vessels. Their average pay per month per individual is in the neighborhood of $2,000 or close to $6,000, and each estimates Samoa's foreign reserves in the generous recipient of between 30 to 40 million tala per year, with a lot of benefits for their families. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. The special acknowledgement for the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Maolefai ungalena o Samoa Taulogologo i le EFKS e momoli le ngangot whaftai le pūlengo le suawai mo laongo ina o Samoa Taulogologo. Manuia whaasausa ngola fiafi tō whaasoifo. I